Hi friends, welcome to the stream. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா Deus Ex Mankind Divided continuation பண்ண போறேன். வாங்க கேமுக்கு போ. பார்ட் 1 ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கேன். அது ஒரு 2 hours பண்ணியிருப்பேன். இப்போ அதோட கன்டினியூவேஷன் பண்ணிட்டேன். அப்படியே வியூவர்ஸ் எல்லாரும் ஒரு லைக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ரொம்ப நேரம் லோட் ஆகிற மாதிரி. வாய்ஸ் ஓகேவா? ஓகே. Okay. We got something, but Jane has provided the wrong algorithm for the frequencies, so they aren't getting deciphered correctly. Can you fix it? I'm a pilot, not a programmer. I can do it, but it's gonna take some time. இதெல்லாம் தான் விட்டேன். Nice coat. Can't believe a word they say. Sorry if I was rude before. If the store had been empty. We all have our roles to play, Sedlak. How's yours going? It is giving me new respect for criminals who run front operations. Late shipments, supply problems, random police searches at customs. Ugh. I thought this store was just a front. Best Front is a real company. Prahadovos is registered as an international shipping corporation in every country in the EU. I can get an office, way station, or depot up and running anywhere in Europe within 72 hours. What? Chang will figure it out, I hope. Well, I must get back to work. I'm glad you were not hurt in the bombing, Agent Jensen, and I hope you find the men who did it. You and me both, Sedlak. அவதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரோட ஓனர் போல. ஆனால் இந்த ஏஜென்சி வந்து இவளுக்கு ஃபன் பண்ணுறது இல்லை போல. ஸோ அதனால் அவள் கஷ்டத்தை நம்ம கிட்ட சொல்கிறான். பார்ப்போம் மிஷன்ஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். சைட் மிஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ மெயின் மிஷன் போகும். Keep it out of my report. Would you mind doing just one more? Like this. இது வந்து நார்மல் கார்லலாம் சிலது கிடைக்கும். பட் ஆனால் போலீஸ் இதில் வந்து எடுத்தோன்னா அலாரம் அடிக்கும். அதனால் மாட்டிப்போம். லேக் ஆகுது. Mě tu vládnou zločinci a lůza. தெரியல. My pleasure. Have a good day. Hold it, Clank. Let me see your permit, and be quick about it.
I'm sure you'll find everything in order, officer. What's the matter, eh? I'm holding you up from some important, This is a BH-847. Is that what it is? Sounds impressive. Are you going to be a problem? Eyes to yourself. You are cleared through this checkpoint. Go about your business. All right, Miller, I'm at the Metro. Perfect timing. Chang says your private chariot will arrive any time you call up Razika Station on the map. Chang, you had him hack into Prague's public transit company so I can get to Razika? Plan A wasn't working. பாஸ்வேர்டு இருந்தால் ஆக்சஸ் பண்ணலாம். இப்போதைக்கு நம்மளால் இதை ஹேக் பண்ண முடியாது. அப்கிரேட் பண்ணோம். நம்மளோட ஹேக்கிங் எபிலிட்டிஸ் அப்கிரேட் பண்ணோம்னா அதான் பண்ணலாம். ஒரு இந்த ஸ்டேஷனில் வந்து போக முடியாது. நம்மளுக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம ஏதோ இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும். போய் பண்ணுவோம் இன்வெஸ்டிகேஷன். லோடிங்கை எப்படிலாம் மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க கட்சின்னு வச்சு. Jensen, what's wrong? What are you doing here? Miller sent me to find you. Thought you might have run into trouble. He said that? Did he use those exact words? Because it's not my fault! What happened, Smiley? 1 minute I'm in there running the show, and the next they accuse me of trying to tamper with evidence. Me! Can you believe that? I would never do that, Adam. Never! It's our crime scene. Exactly. But try telling them that. The minute they went for their guns, I decided it was time to shut up and get out of there. They accuse me of tampering with evidence. They're probably destroying all the evidence there is right now. You know, at first I thought this was about Sonia. Sonia? Sonia who? Oh, just some girl I've been teaching English to. Turns out her husband is a little territorial. You know the type. Smiley. Right. Back to the case. The thing is, I think I found something in there. Something big. Something that could just blow this case wide open. I just need to get a look at the scan of the blast area, so... Actually, it's a good thing that you're here. I don't suppose you could... Jensen your way in there and grab it for me? So what am I looking at in there? It's a blast site. There's debris everywhere, and plenty of cops too. Once you get past the turnstiles and security offices, you should have a clean path to the tourist office where they have the scan, if they don't see you. How many cops are inside? I don't know! Several! They all had guns, so I didn't stop and count them all. There's at least one guy in an exosuit, and my guess is they'll shoot first and bury the bodies later. What do you think is on this scan? It's evidence, Jensen. A 3D mass spectrometer scan of the explosion site. And? And if I had one more minute in there, I'd have it with me right now, and I could find out. But the fact that they don't want me to see it makes me want to see it even more. I'm sure it's important. We need that evidence. Yes, exactly. That's the spirit. We need it. But you won't be able to just walk in there and ask them for it, since you're Interpol and, you know, augmented. After yesterday's attack, they're not exactly fans of the, So where do I find it? The forensic team set up camp inside the tourist agency, or what used to be the tourist agency. Get to their setup, grab the DSD with the scan on it, and get out. Easy peasy. This could take a while, Smiley. Got it. I'll get out of your way, head back to HQ. Good luck, and, let's not tell Miller about this one, okay? Right.
போலீஸ் நம்மளை ப்ராப்பராக இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ண விடலை. ஸோ அதனால் அவன் என்ன சொன்னான்னா நம்மளை வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் உள்ளே போய் எவிடன்ஸை ஸ்கேன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்கிறான். ஏன்னா நம்மளோட இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதுனால போலீஸுக்கு தெரியாமல் உள்ளே போய் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாக்குள்ளே போய் அந்த ஸ்கேனை இந்த எவிடன்ஸை வந்து நம்ம இது பண்ணுவோம். யாராவது பார்த்தாங்கன்னா அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்துப்போம். நம்ம சில விஷயங்கள்லாம் மறந்துச்சு. எந்த பட்டன் டேப் இதனால் ஆடாமல் விட்டால் சரியா போயிடும். வெப்பன் வீல் எதுன்னு தெரியல. Nixxes. ஐயோ பவரை வேஸ்ட் பண்ணுறான். சம்திங் ஏதோ பட்டன் ஒன்று வரும். என்ன பட்டன் தான் தெரியல. கேப்ஸ் லாக்கா டேபா ஆல்ட்டு கண்ட்ரோலு என்டர் கண்ட்ரோல் மோட்டாக் வெறும் டேப் தான் வருது. பெஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி வரும். சரி நம்ம போவோம். ஐயோ This area is restricted to civilians. I'm with Task Force 29. Thought maybe I could take a look around. You thought wrong. This is a local investigation. You task force guys can go swing your dick someplace else. That's fine, forget it. Done. Bye. ரொம்ப கேவலமா திட்டிட்டா. கீ கார்டு வேணும். சரி இங்கே ஒரு டோர் இருக்கு. போய் பார்ப்போம். அங்கே ஒரு வழி இருக்க மாதிரி இருக்கு. இது ஒன்று இருக்கு. ஆனால் கீ கார்டு தேவைப்படுது. திரும்ப கூட மாட்டான். சரி வேற எதுனா வழி. மேலேயும் ஆளுங்க இருக்காங்க. ஐயோ எலக்ட்ரிசிட்டி வேற வச்சிருக்காங்க. அது வழியானன்னு தெரியல. எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு. எங்க போனாலும் எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சிருக்காங்க. கேஸ் போக முடியுமா? ஃபஸ்ட்டு வச்சு போயிடலாம்.
அப்படியே போக முடியல. பேசாம அடிச்சு போட்டு போயிடு. ஓ நம்ம கிட்ட தான் பவர் இருக்கு. ஐயோ பவர் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஆஹா செத்தேன். Backup needed. My location. Watch my back. ஓடிடு. Check it out. All neutralized. பவர் ரொம்ப சீக்கிரமா குறையுது. We might as well head back. இந்த பட்டனை நான் அவ்வளோ நேரம் தேடிட்டு இருந்தேன். இருக்கு. There's no getting through that way. What? Unless you're one of them. இதை ஆக்ட் பண்ணலாம். இதை ஃபர்ஸ்டே செக் பண்ணாம போயிட்டேன். எங்க இருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரி டயக்னாஸ்டிக்ஸ். Anomaly detected. Trace program initiate. Access granted. இவ்வளோ சிம்பிளா இருக்கு. இது தெரியாம அங்கே போட்டு தேவையில்லாம செத்தேன். The Central probably thinks someone might come try to scrub the evidence. Gornik is riding a rig. What do we need with that kind of firepower? Is an army of fanatics coming to scrub evidence? Everyone already knows they're responsible. Something else is going on. Just keep it down. You don't question SIS or maybe then you disappear. They do what they want. We just have to keep this site closed. Fucking secret squirrels. At least they were good for a laugh. You see that task force lab coat run out of here with his tail tucked? Probably left a trail of urine behind him. You've got problems, Franca. Get back on patrol. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அவளை போட்டுருவோம். This place is a tomb. We need more lights. How could we let this happen? வா. ஐயோ இன்வென்டரி ஃபுல்லால இருக்கு. மிஷின் கன் தேவைதான். பிஸ்டல் வச்சுப்போமா? எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரிவால்வர் தேவை கிடையாது. ஸ்னைப்பர் யூஸ் பண்ணுவோன்னு தெரில. எவ்வளோ மிஷின் கன் ஆமோ இருக்கு?
ஸ்னைப்பர் ஆமோவே இல்லை. சரி அப்போ போட்டுருவோம். ஏன்னா காம்பேட் ரைஃபிள் தான் நிறைய பேர் வச்சுருப்பாங்க. கொஞ்ச நேரம் ஆனால் இவனுக்கு வேறு எழுந்துருவானுங்க. ஒரு கார்டு இருக்கு, கிரெடிட் சிப். No, let's done the preliminary structural analysis. We're fine here. No worries about that. Anything else? Find anything else? Plenty, but nothing that I Okay, can good. Back to your posts. Everyone on sharp lookout and stay out of the way. எப்பை கொடுத்து அடிக்கடி சேவ் பண்ணிக்கணும். இதை வர மறந்துடுறேன் நான். ஏதோ ஒன்று I'm the merchandise. What was that, Kopecki? Nothing. Just commenting. Like bastards. எங்க போற வழி? இந்த பக்கம் போற வழி. உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் இருக்கு. ஆஹா, I'm here. You'll be fine. இவங்களெல்லாம் அடிச்சு போட்டோன்னா கன்ஃபார்மாக போட்டுருவாங்க நம்மள. அவர் கூட இல்லையே, நான் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டேன். Good job. Fucking catastrophe. பேசாமல் இவனை அடிச்சு போட்டுருவோமா? அவன் உள்ள போட்டுடலாம். We'll get whoever did this. I know we will. மாட்டீன. Lost him! ஆஹா, புல்லட்டு காலியா? ஆனால் கன்னே யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கோலி முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். முடிச்சுட்டாங்க. Guarding a bomb at the train station. Could be in the red light, eyeing the merchandise. What was that, Kopecki? Nothing, sir. Just commenting on the black bastards that did this. That's what I thought. Now go. Keep watch for any clanks. கன்னை யூஸ் பண்ணி Try to come back and see their handiwork. I'm here. You'll be fine. வரமாட்டானே. Golemu se
இவன் வேற கண்ட்ரோல்ஸ் வேற கடுப்பாகுது. Fucking catastrophe. எவிடன்ஸ் மேல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ இது ரொம்ப வேற எங்கேயோ இடத்துக்கு போகுது. வேற இடத்துல இருந்து இங்க வரத்துக்கான வழி போல இது. இங்க இருக்கவனை போட்டாதான் சரி வரும். We'll get whoever did this. I know we will. ஐயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு. இது அவ்வளோ டேஞ்சர் இல்லை போல இருக்குது. ஏதோ இருக்கு. ஆஹா யூஸ் பயோசெல். இதை வச்சு நம்ம மேலே இது பண்ணிக்கலாம். அவன் டரண்ட் வச்சிருப்பான், கிட்ட போய் மாட்டோம்னா ஒரே போடு தான். திரும்பி போ சேவ் பண்ணுறோம். ஐயோ கிட்ட வரானே. இங்கே இவன் மட்டும் தான் இருக்கான். இவனை தாண்டி போயிட்டோன்னா பண்ணிடலாம்னு நினைக்கிறேன். வேற வழி எதுனா இருக்கா? இல்லை. அடப்பாவி. Smiley, I've got the scan. Yeah? Fantastic! Bring it back to my office and we'll see if I'm right. Copy that. வேற எதனா கிடைச்சா எடுத்துக்கலாம். இதுவும் இல்லை. அங்கே வேற ஏதோ வழி இருக்கு. ஆனால் அது இப்போ நம்மளால் இது பண்ண முடியாது. நம்மளோட எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டோம்னா இதை மூவ் பண்ணலாம். இப்போ நம்மளால் பண்ண முடியாத. வெறும் ஸ்டன் கன்னை வச்சு இவனை போட முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பண்ண முடியாது. காம்பேட் ஷாட் கன்னை வச்சு ஒருத்தனை அடிச்சு போட்டான், ஏந்துட்டானா. ஏதோ ஒரு வழி இருக்குது, அந்த வழியாக போயிடும். ஐயோ சென்ட்ரா எங்கேயோ போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். போனா சங்குதான். ஆமா வந்த வழியிலே போயிடலாமோ? Calm down. We'll be out of here soon enough. எவனா இருக்கானா இங்க? ஐயோ இதை மூவ் பண்ண முடியாது. கசமா வந்த வழியிலே போயிடும். அதுதான் நம்மளுக்கு சேம்.
ஷாட்கன் நம்ம சூட் கேஸ் அப்கிரேட் பண்ணோம். நான் இந்த பக்கமும் வரல, இந்த பக்கம் வந்தேன். ஆமா, அவங்க 2 பேரும் அடிச்சு போட்டுடலாமா? ஐயோ 3 பேர் இருக்காங்க. பிளானை கேன்சல் பண்ணிட்டேன், அப்படியே போயிடுவோம். அவ்வளோதான், வெளியே வந்தாச்சு. வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு. I was already late for work. Now I have to walk across town. லோடிங் தான் ரொம்ப டைம் எடுக்குது. அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் திருப்பி நம்ம அந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும். Zasranej auk ve vagonu pro naturály! Chcete snad vyvolat paniku? Ukažte mi papíry. Dělejte, nebo vás seberu. I don't have time to waste with this. Make it fast. எத்தனை வாட்டிடா இவனுக்கு ஐடியா கேட்பானுங்க. Vemte si je a vypadněte, až příště pojedete metrem, použijte vagon pro augy. Máme svých problémů dost i bez takových potížistů, jako jste vy. Jensen, looks like we have a new lead in the case. It's going to put you inside Gollum City. The Og Ghetto. Are you telling What me did we get? Telecam footage from the attack. Cheng was able to pull some images from it. Trouble is, our new psychologist needs to clear you before you go anywhere. So I shouldn't tell her about this piece of evidence I've got for Smiley. Humor the bureaucrats, will you? Bring Smiley your evidence and give Ozen 5 minutes of your time. Call me when it's done. ரெண்டு லைன் இருக்கு. ஒன்று வந்து ஹியூமன்ஸுக்கு நேச்சுரல்ஸா, நேச்சுரல்ஸ்னா நார்மல் போல, ஆக்மெண்டட்னா நம்மள மாதிரி அடிச்சிருக்கோம். Damn it, I know. The trains are fucked up. What do you want me to do? Someone set off a fucking bomb. சரி, இதை முடிஞ்சா ஆக்ட் பண்ணிக்குவோம். Cannot come soon enough. அலாரம் அடிச்சதுன்னா மாட்டிப்பேன். Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. இல்லை வேற எதுனா கிடைச்சா பயோசெல் தேவை, ஆனால் இடம் இல்லை என்கிட்ட. தேவையில்லாத எது இது இருக்குன்னே தெரியல. இந்த பம்பு மைக் ஹைட்ராலிக் மைக்ரோ பம்ப் எதுக்குன்னு தெரியல. பீச் சாஃப்ட்வேர் தேவைப்படும். ஓவர்லாக்கு ஷார்ட் கன் இஎம்பி. ஷார்ட் கன்னே இல்லை என்கிட்ட. என்ன ஷார்ட் கன் ரெகுலர்
ஆமா. ப்ராக்சிஸ் இருந்தால் எதை அப்கிரேட் பண்றது? எதுல போய் அந்த இதை அப்கிரேட் பண்ணும்? கார்டு, ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் எவிடன்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம கிட்ட இப்போ இருக்கு. இதை அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க. இது எப்படி? எதுலயோ போய் இருக்கிறது 2 தான். எங்க இருக்கு? அதோ இருக்கு. வேணா ஒரு ஷார்ட் கன் வைக்கலாம். Celý oddělení je skorumpovaný. அடிக்கடி சேவ் பண்ணிக்கணும். பார்ப்போம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன இருக்கு. ஓகே, எவிடன்ஸை கொடுக்கணும். ரிட்ரீவ் தி எவிடன்ஸ். சார், with his fake arms and pulled it out like everything was fine. Working on getting transferred to Vice. I gave the police a list of all the renters in நம்மளோட my அபார்ட்மெண்டா building. நம்மளது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். What did you do that for? I'm protecting the real people. நம்மளது மாதிரி தான் இருக்கு. அடிக்கடி இது நம்மளோடது கிடையாது. ஹேக் பண்ணலாம். நீங்கள் செக்யூரிட்டி அப்கிரேட் பண்ணணும். அப்போ தான் லெவல் 2 ஹேக்கிங் சிஸ்டம்லாம் ஹேக் பண்ண முடியும். சரி, நம்ம வந்த வேலையை பார்ப்போம். make the best of it, he said. This is why I wanted to be a cop. You are going to die with this tiny car. 2029 Fox Ultra. People are lucky that I am an honest man. The things I could blackmail them for. Hajzl leze do říky a dostane povýšení. Well, papers? Oh, sorry. No problem. Everything okay? Some dust in my eye. I hope it clears up. Yeah. That's quite a look. I hate what... Adam, I finally decrypted the audio off the whisper chip tap. Fucking cold, man. You gotta hear it. I have my hands full right now.
Tell me where you are and I'll come when I can. There's an old limb clinic in the Daphne district. It's closed down. Nobody goes there anymore. I'll be inside. Code acquired. ஏதோ கோட் கிடைச்சிருக்கு. அது எந்த டோரை ஆக்சஸ் பண்றதுன்னு தெரியல. Adam Jensen. Agent Jensen to Dr. Rosen's office. First psychiatrist போய் மீட் பண்ணுவோம். இவனா பேசி சாவடிக்க போறான். Adam, I'm Delaro Zen. I appreciate you coming in to speak with me, and well, I know you're probably getting this from everyone today, but I need to ask, are you okay? I've seen footage from the train station, but being there must have... Is that what this is about? No, that was sympathy. This is a standard agent health interview to determine combat readiness. Here, I got you this from the dispensary. You got me neuropazine? Look, Doc, I was caught off guard by a terrorist attack. Might have knocked some things out of whack, but it doesn't mean my body's gonna start rejecting my augments. True, but traumatic experiences can kick a hornet's nest into the immune system in patients with neuroprosthetics. Would you believe me if I told you my body doesn't reject mechanical implants? No. But my policy is for straight talk only in the room, so if you want me to believe that you're some kind of medical miracle, I guess I'll have to go with it. Please, have a seat. I've been looking over your file. There's some very interesting history here. Mind if we take a trip down memory lane? Is this gonna take long? It says here that you were with Detroit SWAT, but left in 26 to head up Seraph Industries' security division. David Seraph was at the center of America's augmentation debate. Are you asking me or telling me? Which would you prefer? Not everyone's as familiar with U.S. history as you Americans would like to believe, you know. Where are you from, Doc? We're discussing your file, remember? So, it was David Seraph who had you augmented after anti-aug extremists attacked the company? I may not have chosen to be augmented, Doctor, but I'm alive today because of it. And living in a world where people fear and hate the augmented. You know in the eyes of society you've become the enemy, Adam. Which actually leads me to my next question. So far, no one's claimed responsibility for the attack at Ruzicka. But with the human restoration vote coming, well, it's no secret Prague has become the symbol of legalized augmented oppression. And the Augmented Rights Coalition is camped at its back door, trying to expose and resist it. Most of the world thinks of them as terrorists. Augmented terrorists. If it turns out they are guilty, well, being augmented yourself... How am I gonna feel? Doesn't matter what I think about it, Doc. I got a job to do. I'm here to prevent further bloodshed, which is exactly what I intend to do. I hope that you can. Listen, Adam, I know these kinds of conversations are a pretty major pain in the ass. I really do appreciate you taking the time to talk to me today. Thanks. You mean I had a choice? No, but the sentiment remains. I'll let the director know that I'm officially clearing you for the field. Well, it's probably best if I get back to work, Doc. I'll see you around. These are the chances he knew he was taking. கேம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி நிறைய கான்வர்சேஷன் இருக்கும். இதெல்லாம் நல்லா நிசான் பண்ணோன்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இந்த கேமை பற்றி தெரிய வரும். சரி, நம்ம கலெக்ட் பண்ண எவிடன்ஸை இப்போ இவங்கிட்ட கொடுக்கலாம். Hey, how's it going? Do you have the scan? Yeah, it's right here. You're a lifesaver, Adam. Seriously, Miller was in a foul mood when he left here. I don't need to give him another excuse to chew me out. He left. Where'd he go? Didn't ask, didn't think he wanted me to know. To the
those state police jerks give you any grief? They didn't seem to be in a talkative mood, so I left them alone. See? Without my expert advice, you might be dead right now, Adam. A stitch in time saves 9. So what's on the scan? Oh, that. I have no idea. What? You told me you found something big. I didn't say I knew what it was, Adam. I said it was something that could blow this case wide open. Now, I don't know about you, but I'm not buying this whole ARC did it angle. I believe what the evidence tells me. This DSD has all the answers we need, from the chemical makeup of the explosive used down to the material in the victim's clothing. I'm sure of it. Okay, so how long until we're all sure of it? Oh, it'll take hours to sift through the data, and I'm seeing Sonia later to apologize for any issues I may have caused with the state police. Plus, I do have other cases to work on too, Adam. I'll let you know when I find something. You do that. Take it easy. இப்போதைக்கு இந்த எவிடன்ஸ்ல ஒன்றும் அவனுக்கு தெரியல. லேட்டரா அதை வச்சு எதனா கண்டுபிடிப்பான். Jensen, we need to talk. By God, Jensen, I heard about the explosion. We should relocate. I was thinking we could corner Director Miller together. Tell him it's not safe enough here. We're fine, Chang. The police station, the train station, we're next. I can feel it. I can more than feel it. I can see it happening. No one knows where we are. There's no reason to get paranoid. That's where you're wrong. They're trying to pull the lid off of us, Jensen, or someone is. Praha-Dovos just got hacked. Our building's front company. Thought it was fake. I wish it was fake. Miller's got me cleaning up IntelliCam footage from the attack to help figure out who these people are. Meanwhile, maybe they're trying to figure out who we are? Why else poke into an import company? You think someone's figured out that the company's a front? Maybe they know what's really down here. We have a lot of enemies. The people who bombed the train station. You don't think they'd love to know where we are? You need to help me figure out who's looking into us and make them stop. சரி, இவன் ஒரு சைட் மிஷன் கொடுக்குறான். ஏதோ நம்ம அந்த மேலே இருக்க கம்பெனியை வந்து ஹேக் பண்ணி யாரோ ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ. அக்செப்ட் பண்ணிப்போம். All right. You have any leads? I traced our hacker snoop to an unrented apartment. Top floor, 33 Hill Avenue. Just down the street. அந்த ஹேக்கர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றான். Single day. Probably details walks in. கொடுக்குறான். You're kidding. See? You feel it now. The constant buried alive feeling. Correct me if I'm wrong, but I thought we were supposed to be suspicious of things that go on outside these walls. It's never that simple. Just get into that apartment, access the computer they used, and find out what you can. And be careful, Jensen. We don't know who we're dealing with. I'll look into it. As soon as I know something, so will you. அந்த ஹேக்கரோட அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் அவனோட டீடைல்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சு அது ஒரு சைட் மிஷன் இப்போ ஆட் ஆயிருக்கு. இந்த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ்ல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த சில பேரோட கம்ப்யூட்டரெல்லாம் ஹேக் பண்ணோன்னா அவங்களோட விஷயங்கள்லாம் தெரியும். அதே மாதிரி அது அவங்களோட லாக்கர் கோடு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. ட்ரை பண்ணும். ஆனால் மாட்டிக்கணுன்னா அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும், கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிடும். Anomaly detected. Trace program initiated. ஐயோ மாட்டிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Access denied. அவ்வளோதான், லாக்டவுன். பரவாயில்ல, பெருசாக எதனா நடக்க மாட்டோம். அவ்வளோ இவங்களோட சிஸ்டம்லாம் ஆக்சஸ் ஹேக் பண்ணாமே ஆக்சஸ் வருது. எங்க இருக்கு? இதில் நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கு. ஸ்டெல்த் சாஃப்ட்வேர் போட்டோன்னா இப்போ நம்ம ஹேக் பண்ணும்போது இந்த இது அலர்ட் வராது. ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது, எல்லாமே ஒன்று தான் இருக்குது. ஃபோன் கக்கு ரிவீலு ஹெல்த்தே போடும். Anomaly detected.
Trace program initiated. Access denied. அட ஒரு சாஃப்ட்வேர் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம எந்த இடத்துக்கு போறோம்? Get the calibrator. Find the source of the act. இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று இருந்தது, அது பண்ணாமல் விட்டதால போயிடுச்சு என்னன்னு தெரியல. சரி, நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு போய் ஃபர்ஸ்ட் சாரட் கிட்ட பேசுவோம். மெயின் மிஷன் பண்றதோட சைடு மிஷன் பண்றது தான் நல்லா இருக்கும். ஏன்னா அப்பதான். Sorry, Alex. I'll be there as soon as I can. Hope you're not losing sight of what's important here. Sorry, this place just brings back memories. Don't take too long. சைடு மிஷன்ஸ் நிறைய முடிச்சானா நம்மளுக்கு நிறைய விஷயம் அன்லாக் ஆகும். அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். My goodness. What do you want me to do? கீழ வந்து என்ன I தெரியல. couldn't even get my messages. தேவப்பட்டு குதிப்போம். உதவி இல்ல. Policy of hiring all laborers is genius. Ten hajzl leze do říky a dostane povýšení. Why they haven't put more guys on the job, I'll never know. My niece loves those little marionettes they used to have. The ones that look like dogs. These assholes try anything. நம்ம மெயின் மிஷனுக்கு வந்துட்டோமா? சைடு மிஷன் தான் வந்துட்டோம். ஆமா, மெயின் மிஷன் வந்துருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சைடு மிஷன் வந்துருக்கு. You will hurt somebody. Jeśli w tym fakt jedą, jak to zastawić? Travel பண்ணி போணுமா? வேற லோடிங் ஆமே. Fucking Bavali run this shit. Dam line is down, but we can't get clearance to work on it. Investigation is ongoing. ஹேக் பண்ண முடியல. For security rating 4. ஐயோ. இங்க.
அலாரம் பேனலா வேணாப்பா. அட பாவிங்களா, இவனுக்கு தொல்லை தாங்க முடியலப்பா. This is getting to be a real pain. ரொம்பவே பெயினா தான் இருக்கு. Chvilku strpení, prosím. Skenuju. Co pak tady máme? Hej. OK. Žádný problémy? Tak jo, Augu, můžeš jít dál. என்ன மொழியில பேசுறான்னு தெரியலையே. ரஷ்யாவா? ரஷ்யன். அப்படிதான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இதை பார்த்தா ரஷ்யன் தான். Right? More. What you're telling me is that you're more concerned about organized crime in our city than terrorist attacks? Am I hearing you right? தெரிஞ்சு ஒரு டீலர் நினைக்கிறேன். You're looking for the best prices in Prague. Not talking hot dogs here. If the hot dogs aren't your main business, why don't you have a store? See, this way, I get to keep my overhead down and pass on the savings to the customers. Black market dealer. Better believe it. What have you got? Well, I got info. The kind that's worth something. Could always use reliable intel. Who couldn't? But for that, I only accept payment in Europozine. No problem. What do you have? Information sell பண்றான். ஓ பியா. ஆனா Europozine. Maybe I'll come back later. ஒண்ணுதான் இருக்கேங்க. Whatever. Suit yourself. நிறைய கிடைச்சா அவன்கிட்ட வந்து பார்க்கறேன். The police treat all augmented people as though we were monsters and criminals. The augmented are harassed எங்க போனாலும் augmented பேசி சாவடிக்கிறானுல. Painkillers right over there. ஓ இங்க ஒரு Dars is the man. He'll set you up. You want to do business? The man is over there. Okay. You're a black market dealer. Trying to give me a reason to shoot you. Ayyo. Think you're welcome. Vana na Think again. How did it ever come to this? அதெல்லாம் எடுக்க கூடாது போல. எடுத்ததுனால வார்னிங் கொடுக்குறான் நம்மளுக்கு. சரி நம்ம அபார்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம சாருக்கு ஒரு கால் பண்ணி ரீசன் கேட்டுருவோம். பார்த்தீங்களா இதை ஃபஸ்ட்டே விட்டுருக்கேன். ஏன்னா மெயில் எதனா வந்துருக்காப்பா. Adam, what's going on? I didn't expect to hear from you. I didn't expect my doctor to find dormant augs hidden in my system. What? Dormant experimental augs. You wouldn't know anything about that, would you? Adam, you know the decisions I made for you 2 years ago. Yes or no? No! All the work we did on you was above board. You have my word on that. What exactly did you find? Experimental test dogs spliced into my system.
Kohler said something about a neodymium shell. Who would have designed something like that? God, you've got a Titan Aug? It's impossible. It was just a concept. You just said this wasn't you. It wasn't. The DoD showed me schematics 3 years ago and asked me if I thought it could work. It was designed by somebody else, Vadim Orlov. Megan and I interviewed him once, but he wouldn't have fit in. Orlov? Sounds Russian. Who is he? Why wouldn't he have fit in? He was supposed to be a boy wonder, neuroscience prodigy. Got his master's degree in Moscow, post-grad in the US. His grades were off the chart, but his theories were sketchy at times. Megan said his ethics were questionable. Megan? Megan Reed said that? The woman who gave you my DNA to experiment with? We didn't hire him, Adam. 2 minutes into the interview, and I could tell Orlov didn't like his ideas being challenged by anyone. Least of all, a strong woman like your ex. These schematics you saw, don't suppose you kept a copy? They were classified. I never had a copy. The only reason I even saw them was because the Defense Department valued my opinion. Seraph Industries did good work back in the day. When we signed a schematic, you knew it was solid. I've got to find this guy. Adam, let me track him down for you. I'm leaving for London soon, but I can make phone calls, reach out to people. Seraph Industries may be gone, but my name still carries weight in certain circles. Seri. Help பண்றேன்னு சொல்றான். Contact me by infolink when you have something. I won't let you down on this. I never felt right about losing touch with you after Panchea. When I heard you'd shown up in Detroit alive, a year after everyone thought you were dead, why didn't you get in touch with us? I couldn't. Rescue crews pulled me out of the ocean and dumped me in a clinic in Alaska. Nobody knew who I was. For a long time, neither did I. My God, son, you don't think... I mean, that could have been when... Find Orlov, Seraph. I've got questions I need answered. I will, I promise. I'll call you. சரி, இப்போ அவனை வேற கண்டுபிடிக்கணும். முடியல இப்படி. நிறைய விஷயம் வீட்டிலே விட்டு போயிருக்கேன். எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டேன்னு நினைச்சேன். அவ்வளோதான். இதெல்லாம் முன்னாடியே எடுத்துட்டேன் எல்லாமே. இப்போ அடுத்த வேற எதனா மிஷின் சைட் மிஷின் என்ன போகணும். எந்த ஒரே குதியா குதிச்சிடலாமா? ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கணும். சரி, கீழே போய் ஒருத்தங்கிட்ட டீலர்கிட்ட பேசணும். முடிஞ்சா அவங்ககிட்ட விட்டு அந்த ரெண்டுத்தையும் பிடிக்கணும். இதுவா இல்லை இன்னும் கீழே போகணுமா? ஆமாம். What was that? Watch your back. You're getting on my nerves. வெளியே போடான்ட்டான். You aren't going to like what happened. Hello. சரி, பிரச்சனை வேணாம். Take control of your destiny. Easy. எங்கே போனாலும் இந்த மதத்தை பரப்புற மாதிரி ஒரு குரூப் இருக்குது எல்லா கேம்லையும். கல்டிஸ்ட். Nice time for a walk. Have a nice time. Kvůli nedávným událostem je Růžičkovo nádraží z důvodu Hack பண்ணி மாட்டனா போட்டு தள்ளுறானுங்களே. பக்கத்துலேயே வாங்க, ஃபர்ஸ்ட் சேவ் பண்ணுறோம். za komplikace. இப்போ போவோம்.
Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. Santo and augmented people just like you are creating the future together. Good afternoon, sir. My name is Felice Allman, and I represent the Santo Group. We're looking for able-bodied augmented persons like you to help us create the future. Don't take this the wrong way, but this might be the wrong town to hawk a dream of the future in. Don't you think it's exactly the right one? Prague, a city with no respect for the choices its citizens made to become augmented. The choice you made. And you're going to tell me Santos found a city that does respect us? We're making it. You can't deny the world has to change. For the better this time. Augmentations helped us take great steps before. And we can do it again. In Rabia, a concept city, 3D printed, beyond state-of-the-art, a symbol of evolution. In the deserts of Oman, I've seen the news stories. But Santo's not a charity, and I don't think your stakeholders are philanthropists. That's why they've asked people like me to spread the word, to make an offer. Incentive-driven employment for any augmented person. You'll get a sponsored work permit for the duration of the city's construction. And after that? A guaranteed place in the residency lottery. I appreciate that you believe in what you're selling, this new future. But the future the augmented want is the same as anyone else. And the world won't allow it! I'm sorry. I'm not supposed to. Santo is the only corporation in the world to increase its augmented workforce in the past 2 years. Did you know that? That must be convenient for a construction business? It's the opposite. Our CEO's life has been threatened for supporting the legitimacy of augmented people. But he, Mr. Brown, understands that the augmented saw the future early and rushed to meet it. What guarantee do I have that life in Rabia is different than the segregation here? Or is that a lottery too? Santo is the guarantee. We keep the rights to the city in perpetuity, never handing it off to people who want the augmented out of sight and out of mind. But that's still exactly what you're doing. A city in a bubble, born from fear between augmented and non-augmented. There have always been divisions in society. There always will be. That's why there are walls. Someone has to build the walls, and that's Santo. I thought the Udalek complex was Santo's future for the augmented. From what I've heard, it didn't go to plan. Not to our plan. Udalek was supposed to be a low-cost, high-volume housing solution for transient workers. It was never meant to become what it has. And why didn't Brown step in? Doesn't look good to have your name associated with an aug ghetto. It's out of our hands. Since the incident, it's been run by the Czech state and their police. That will never happen with Rabia. So this incentive program, positioning Rabia for the Augs, it's all on Nathaniel Brown? Everything. The industrial printing of the city, the archaeological design, the recruiting drive, even the street teams. Mr. Brown met us personally to sign off on us. Would you believe it? Yeah, I think I would. Archaeological? Architectural ecology. Rabia is zero footprint, fully self-sufficient. It is not just his solution for the augmented. It is his solution for cities. It is visionary. There is no other word for it. Right. Unfortunately, most of the visionaries I've met were so busy chasing their grand plan,
They lost sight of the little people. போதுமா You've given me a lot to chew on. I can't sign up with you on the spot. Just consider it. What I've told you. I'm not trying to sell you the e-brochure of Rabia. You've seen it all anyway. They're just pictures and holograms. I want you to believe in the place. Santos says they're going to make the future a better place. They should concentrate on fixing the present. இவன் வேற Hello. நம்மளுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றான். Yeah, I hope We not. won't push you aside for your augments. We want you to be part of something. அப்புறம் தான் ஹேக்கிங்லாம். Anomaly detected. Trace program initiated. Is it benign? Access denied. ஆத்தாடி ஓடு. சரி வேலைக்கு ஆகாது. மாட்டிக்கிட்டேன். இதுக்கு தான் அடிக்கடி குவிக் சேவ் பண்ணிடுறது. ஆனா இது இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம். We won't push you aside for your augments. We want you to be part of. சுரோட தான் இருக்கானா? How about a few credits? Come on. Don't be shy. Be generous. கொடுக்கலான்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் இல்லையே. அட இதே இடத்துக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கனா? You looking at something? இங்கே தான் போனோம். இது பேலிசேடா? பேலிசேட். அங்கே ஒரு பேங்க் இருக்கு, மோசமான பேங்க். உட்காரவே மாட்டான் போல. யாருமே உட்கார மாட்டாங்களா? ஒருத்தன் உட்காந்துக்கிறான். அவனுக்கு தான் முதுகு எலும்பே இல்லையே, அப்புறம் எப்படி உட்காருவான்? உட்காந்தா கூட வலி தெரிஞ்சால் தானே உட்காருவான். ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வரும். எல்லாத்தையும் ப்ரெடிக்ட் பண்ணி தான் கேம், மூவிஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ லோடிங் சாவடிக்குதே. ஐயோ Those hello. இவன் என்ன விற்கிறான்னு தெரியல, போய் கேட்போம். You say something? ஆமா இவனும் வெண்டர் தான். எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸாக இருக்கு. Hey there. You looking for a new stereo system? ஸ்பீக்கரை வச்சுட்டு I நான் don't என்னடா really பண்ண get much போறேன்? time to listen to music. How about movies? You like movies? Or maybe you got other interests?
Other interest. What do you mean by other interests? Well, I figure a man like you, he might need a little energy boost from time to time. You're not talking about protein bars, are you? Biocells, my friend. In perfect working order and completely under the radar. Sure, I'll take one. Credits எவ்வளவு இருக்குன்னு தெரியல. சரி விடு. Well, that's it. You've cleaned me out. அவ்வளவுதானா? அட பாவி. I think I'll be on my way. வாங்கிட்டேன் போல. Feel free to come back if you change your mind. மூவிஸ்லாம் எனக்கு தேவையில்ல. கிரெடிட்ஸ் எங்க இருக்கும்? ராக்ஸிஸ் 2 இருக்கு. முடிஞ்சா அதை நான் அப்கிரேட் பண்ணுறோம். தேவையான அப்கிரேடாக பண்ணணும். சோஷியல் என்ஹான்சர். கீழே வரும்போது அடிக்கிறது. Hold Q while descending to activate the Icarus strike. செவரு இருக்குதிக்க வேண்டியதா இருக்கு. கராஜ் உள்ள என்ன இருக்கும்? Security rating. क्या ஒன்று இருக்கு? Any storage ஆ? லைஃப் முக்கியம். நாம லைஃப் 3 தான் இருக்கா? I'm always telling you, Rado. People in the old country are more genuine. They treat each other with respect. If a man has something to say, he says it to your face. Politely. That is what... Go away, Clegg. We're closed. Oh, he is not here to gamble, Vanna. Are you? You're Otar? I am Mr. Botkovelli, yes. And who are you? I'm here on behalf of a concerned third party. Oh, you hear that, Mano? Our guest is a very private person. I found it pays to be cautious when you don't know exactly who you're dealing with. That is true. But sometimes it can create problems which could have been avoided had they been more forthcoming. If neither man is willing to compromise, they cannot reach a satisfactory understanding. I would like to avoid any misunderstandings. Good. So in this case, since you already know my name and no doubt other things about me, I think you owe me the same courtesy.
ரைட்டா பேசிடுவோமா இல்ல அவனை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரைட் டாக் பண்ணலாம். I'm with Interpol, but I'm not here to cause any trouble. Organized crime is someone else's department. I'm here to pick up the shipment you're withholding from Václav Koller. Vano, look. The only honest policeman in Prague. Koller must want this item very much to send someone like you. But I will tell you what I told Koller. No, he cannot have the calibrator, and you can't either. Dealing with Augs is bad business. A point which some people in this organization have yet to understand. Koller didn't send me. I volunteered after he explained his situation. Sounded like he can use a little help. The truth is, though, I'm doing this for me. I need some repairs done, and Koller needs the calibrator to do them. Do you believe this, Madvano? Such commitment to honesty. But now I wonder about your commitment to other people. Well, tell me, Mr. Friendship, how far are you willing to go to help out a friend in need? If someone needs my help, I give it. Any way I can. It is like I am always telling him you can get a lot accomplished just by having a conversation. I will let you have the calibrator. Thanks. And what's it gonna cost me? Listen to the man, Vanga. Even when he gets what he wants, he does not trust it. What shall we do with such a man? What will it cost? A favor. What kind of favor? Don't worry. I will let you know in due time. It won't be too painful. Not for you. What do you say? Do we have a deal, Mr. Hi, Extreme Gaming. சாப்பிட்டேன் bro. ஐயோ என்ன சொன்னாங்க கவனிக்கல. Have a deal. I can't accept without more details. சரி விடு நீ கொலை பண்ண சொன்னாலும் செய்வோம். Jensen, we have a deal. Upgrade க்கு help பண்ணுமே அந்த calibrator. Upstairs in my office, you will find Koller's calibrator. I will be in touch. Deal தான். Bro நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? இப்பவே அந்த சைட் மிஷன் கொடுப்பானா இல்ல லேட்டரா எப்பனா கொடுப்பானான்னு தெரியல. Я занят. А теперь нахуй пошел. எல்லாம் கேவலமா திட்டுறாங்க. Ага, shotgun. எடுத்துப்போமா? С боссом шутки плохи тут, да? Hope he does something. Looks like it would be a fun fight. தேவலாம எல்லா இடத்துலயும் சுத்தி போயிருந்தனா அதுக்கு அப்புறம் கன் எடுத்து போட்டுருவானுங்க. இதுதான் அந்த calibrator. வேற என்ன விஷயங்கள்? Пойдешь потом в королеву? Relax. It's not your problem. First save பண்ணிப்போம். Okay bro. Details recovered from the black box recorder suggest that the man may have been suffering flashbacks to the AUG incident. That horrible day 2 years ago when augmented people all
Watch him. Do your job at the same time. யாரா பார்த்தாங்கன்னா போட்டுருவானுங்க. I have many things to learn about leadership. This is Alaska, reporting to you. ஆஹா. Exclusivity. First சேவ் பண்ணிப்போம். These are the I speak from personal experience. And we at Palisade Property Bank. சரி. All right, Kohler. I've got your neuroplasticity calibrator. That's great! I'm gonna pencil you in for that optimization procedure. Just as soon as I'm done with this house call. What house call? I got this other client, you know, doesn't like to be kept waiting. Neither do I, Kohler. Call me when you're ready. You cannot always kill all that. சரி நம்ம இப்போ போவோம். அப்புறம் வேற டைம் வந்தா முடிஞ்ச அந்த சிஸ்டம்ல ஆக்ட் பண்ண போவோம். நெக்ஸ்ட் டீம் ப்ரோ இருக்கீங்களா நீங்க? டீம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? Okay, you're good to go. Step on through. Everyone is doing it. Why not me? ஐயோ. This area is off. போலீஸ் காரன்னு தெரியாம போய் எடுத்துட்டேன். What's wrong with him? இங்கே இருக்கு. ப்ரோ உங்க பேர் என்ன ப்ரோ? ரியல் நேம் ஹேக் பண்ணுமா? செக்யூரிட்டி லெவல் 2 டோர் கே வழி. ஓ அந்த ஹேக்கரோட இது ரூம் இது. நம்ம ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் ஹேக் பண்ண ட்ரை பண்ணோட ரூம் இது. பார்ப்போம் அவன் என்னென்னலாம் வச்சிருக்கான்ட்டு. கூட்டிடுவோம். தெரியும் ப்ரோ. ஆனால் நிறைய பேர் விஜய்னுவாங்களா? எனக்கு அதான் கரெக்டாக யார் இதுன்னு தெரியல. மொத்தமாக எத்தனை விஜய்? நிறைய பேர் இருக்கும். நிறைய பேர் விஜய்னு சொல்லுவார், அவர் மென்ஷன் பண்ணுவார். இல்லை நீங்கள் மட்டும்தானா அது? ஏதோ இந்த இது உள்ள தான் இருக்கு. மேப்ல சர்க்கிள் வருது, அதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கும் போல. அதை நம்ம இதுதான் சிஸ்டம் ஹேக் பண்ணுமா? ஓகே ப்ரோ. Anomaly detected. Trace program initiated. Access denied. லாக்டவுன் ஆயிடுச்சா? அவ்வளோதான். ஓ ஆமாம், ஸ்பார்க் விஜயா. சரி ரீலோட் பண்ணிப்போம். ஐயோ என்ன இது திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரீலோட் ஆகுது. உடனே ரீலோட் ஆகும். இந்த வாட்டி முடிஞ்சா சாஃப்ட்வேர் எதனா யூஸ் பண்ணி ஹேக் பண்ணுவோம்.
clock reveal. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted. மேல ஹேக் பண்ணியாச்சு. Moon base. Okay, getting antsy. One on the hacker pola issue 67. யாரோ ஒரு பேர் தான் அது யாருன்னு தெரியல. Why are you online? ஓ இப்போ கரண்டா chat போயிட்டு இருக்கு. ஓஹோ நான் தானா? What's the rush? அவன்கிட்ட உண்மையை வாங்கின போல. அவன் எங்க இருக்கான்னு கேட்போமா? வீட்டு forget about அடப்பாவி கண்டுபிடிச்சான். மெசேஜ் பண்ண முடியல. அவ்வளோதான், இந்த சைட் குவெஸ்ட் முடிஞ்சுது. சாமி சாட் இருக்கும். வேற ஏதோ இருக்கும் இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல. என்ன இருக்கும் தான் தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏதோ கிடைச்சது எனக்கு. ஒரு software. Just miss it. எப்படி போகிறது நான்? ஓ ஆமாம், என்கிட்ட தான் எக்யூப்மெண்ட் இருக்கு. இஎம்பி கன்கன் தான் இருக்கு. கன்கன் வச்சு போட முடியுமா?
EMP தான் வேணும் எனக்கு. கிரனேட் போட்டா நானும் காலி ஆயிடுவேன். என்ன பண்ணிட்டு போ. என்ன இது? ஓப்பன் ஆமா? போட்டுருவோமா இவங்களா? அவர் ஏற்றோம். Stupid cannon! That's a dead end! அட பாவி. Chang, I think I have something on our secret admirer. Group called Samizdat. Mean anything to you? You mean those conspiracy nuts? Very bad for business. How much do they know? I'm not sure. They're hiding somewhere in the sewers in the Dagni district. Find out whatever you can. What they know, what they want. If they blow the task force's cover, it's only a matter of time before someone blows up the task force. Don't worry, Chang. I don't want the walls coming down just yet. Stations continue to praise the Juggernaut Collective, an elusive group of vigilante hackers for exposing big money corruption. What these journalists overlook, however, the Collective shut down London's traffic, causing gridlock for hours. Committed massive voter fraud when they rigged the electronic voting system and elected a 12-year-old boy as president. System access In Russia, hacked combat drones attacked St. Petersburg. And in the US, millions of workers lost their jobs when the Collective leaked classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Between you and me, folks, the Collective is one of the most dangerous criminal organizations. பயத்தில் எதுக்கு போட்டேன்னு தெரியல. ஏதோ இருக்கு ஆனா மறந்துட்டேன். Reporting to you. இங்க ஏதோ ஒரு டோர் இருக்கு. பாரியா? அருமை அருமை. ராங்கலைசர் ரைஃபிள் அம்மாவா? ரைஃபிள் இருக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட்? ஸ்னைப்பர் ரைஃபிள் இருக்கு. சூப்பர். இதெல்லாம் தரக்க முடியாதடா. ஆஹா வெப்பன் ஒண்ணுமே இல்லை. பவர் அப்கிரேட் பண்ணிட்டா இதை உடைச்சு அந்த பக்கம் இருக்கிறத எடுத்துடலாம். சரி ஓகே. நைஸ் கோ. குட் நைட் ப்ரோ. What is this? More than a few around.
papers Hello. and It must be pretty rough for you to see all this. And know that your people... Now just leave me alone. I don't want to hear from you anymore. The club bola. Yeah, right. Yes. I don't like being this close to the castle. உள்ளதா விட மாட்டாங்க. Main mission பண்ணாம side mission பண்ணிட்டுக்கறேன். There's going to be a candlelight vigil next Monday in front of the corner meeting. It would be really nice. Wouldn't treat a dog like that. This latest attack. It may just be the dagger that kills Prague. I've lived in Prague my whole life. Never seen it this bad. Even before the economic reforms. There is no such thing as free will. We are programmed from birth. Heredity, culture, background. I think we make choices, but even they are programmed. தத்துவமா சொல்றான். இங்க காமிக்குது. மேல போறதுக்கு. ஏதோ சைட் மிஷின் இங்க தான் வருது. ஓ இவங்களோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இங்க தான் இருக்கா? நான் ட்ரைனேஜ்லயே வாழ்றானுங்க பாருங்க. ஐயோ நல்ல வேலை சேவ் பண்ண. கேஸ் இருக்கு அது உள்ள போக. அது நார்மல் தான் நினைச்சேன். அதுக்கும் ஒரு அப்கிரேட் இருக்கு, அதையும் பண்ணணும். கீழே இருக்கிறதெல்லாம் போய் எடுக்க முடியாது. என்னதான் இருக்கு இங்க? எதுக்கு ஒண்ணு கீழே? ஓ வேற வழியில இருக்கா? Gas tank. ஒரு குரூப்பே இருக்கு. I'm telling you, I hear whispers in the wall. You sure it's not in your head, brother? இங்க வெளிய போற வழி இருக்கு. I don't hear it. அதனா கடை இதா எடுக்கிற மாதிரி.
எடுத்து மண்டையில தான் தூக்கி அடிக்கணும். Sakra! Just a little further. Do not shoot me. Shit. Don't panic. I'll lose him. No. Issues for the. எல்லாம் பேனிக் ஆயிட்டானுங்க. Printerலாம் இருக்கு. Get the hell away from me. I do not have time to deal with you. சரி போ. எங்க தான் போனோம்னு தெரியலையே. ஏதோ காமிக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தா ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. ஆனால் எல்லாம் தூக்கி அடிக்கிற மாதிரி தான் வருது. உடச்சி எதனா கலெக்டபிள்ஸு அந்த மாதிரி எடுக்கிற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கும். எங்கேயா ஒரு இடத்துல இருக்குது. Nice jacket, asshole. ஏண்டா காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது கூட கேவலமாக சொல்லுவேன். இந்த வழியாக தான் வந்தேன். level 2ல இருக்கா? நம்ம இப்ப எங்க level 2ல தான் இருக்கோம். There is no such thing as free will. We are programmed from birth. Heredity. Culture. Background. We think we make choices, but even they are programmed. Come on, you know how this goes. Whatever. Looks like a metro pass. You trying to be funny? That காமிக்குதானா? Something wrong? I don't usually blurt out my political Is it benign? on the street, but I just want you to know. What they are doing to you Augs, it is horrible. Yeah, Monsieur Ande. Well, this is interesting. Thieves உள்ள தான் இருக்கானுங்க. ஆனா எங்க இருக்கானுங்கன்னு தெரிய மாட்டேங்குது. The locked door la edana irukanga open panna ulla breakable poinjittu தூக்கி அடிச்சாலே உடைஞ்சிரும் போல அவனே எடுத்துட்டு வந்தோம்
பேனிக்னா அவங்க என்ன வேணா ஆகும். Boże, nechte mnie wejść! You were never here. Boże, nechte mnie wejść! Just leave me. Stay away. 2 புல்லட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பாய் உங்களுக்காக. இது வந்த வழி தானே இது? ஓ அந்த வழிக்கு இந்த வழியா? எகிரிச்சுரா. கண்டுபிடிக்கிறான்டா உள்ள எவன் இருக்குது. We should lead with the population agenda. இங்க தான் இருக்கானுங்க அவனுங்க. Then segue into sequence and close, follow up on Dubai and finish with loss. What are we proud of? ஓ அவனுக்கு கிட்ட நம்ம யாருன்ற உண்மை தெரியாம பாத்துறோம் போல. Don't shoot. We're பேசும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பேசணும். Who invited the agent type? Who are you? What do you want? Why are you here? You here because of the Dubai story? The article about the moon base? The clones on the moon base? Who sent you? I'm here for Sam's dad. You in charge? I take charge, but I'm not in charge, man. No one owns or dictates the truth. Freedom of information is a collective right, man, and a collective responsibility. That said, you gonna break someone's nose? You break my nose. I didn't come here to break anything. I just need you to cooperate. I spent my 20s in a commune, man. I'm all about cooperation. Good. It's about something you've been looking into. It's making some people nervous. What do you know about Praha Dovos? Oh, that little import company? I know there's more than boxes in the basement. We've seen agent types come in and out. The place is a curtain. The first in a series of many. Pull them all back and you'll find... Damn. Tell me I'm wrong. It's a dead end. Right. Guys like you always come down here because of dead ends. Fine. Then what if it's something other people are already looking into? If someone like you makes too much noise, that may compromise any chance they have of uncovering something bigger. Do you understand? I'm supposed to believe we're colleagues now? You men in black types, you walk into Pike's newsroom, tell them to be hush-hush about something, and they do it. But that's not how it works here. One day, you will all be exposed. If not by me, then someone just like me. Samizdat isn't one voice. K isn't one man. யார் அந்த கே? What did you mean when you said K wasn't one man? K is an ideal, the intangible leader of tangible resistance. You can kill me, but then little K would become K. Kill little K and Bones over there becomes K. There's always a K. And what if you kill Bones? You can't kill Bones, man. Bones isn't real. I think he was one of them. He was supposed to be a prince of Belgium, man, but then he broke his condition. We found him inside this fucking cult, all confused, so we reprogrammed him with the truth. Right. Suppose I needed to make a deal with Samizdat. There's no one person I can talk to? Depends on the deal. I mean, there's always going to be an editor. Editor makes the final call on all published material. That would be me. So you could ensure that something doesn't get talked about? Depends on the deal. What exactly do you do down here? Samizdat is a media uprising. While Picus panders to corporate tyranny and government bullshit, we pump out the truth. We uncover it, we write it, we publish it. We get our noses broke for it. So you print pamphlets? Well, we do a lot more than that.
We got ways of getting into Pike's media network. That's how we disseminate information. Information you get by hacking into places you shouldn't. The truth is buried. If digging it up means skirting a few rules, so be it. I need you to stop looking into Brahadovos, but not for the reasons you assume. Relax, I get it. You don't think I do, but I do. You've got to appease your military-industrial masters. We've all been there, man. I'm not who you think I am. The kinds of people who manipulate the news, who cover things up. You don't need to convince me that's who the enemy is. The enemy is anyone who conceals the truth. And that's exactly what you're asking me to do. To pretend like that little import company isn't hiding something. I'm asking you to see a difference between conspiracy and discretion. Between people who hide information in order to push their own agendas and those who need to stay off the radar in order to do their jobs. You, of all people, should understand. Okay. Okay, look. You seem like a reasonable guy. Hell, I've usually been punched by now. I find this refreshing. Here's the deal. We promise to forget all about Brahadovos and stay out of your way as long as you give us something better. What do you suggest? The only thing I hate more than secret organizations are toothless media conglomerates who don't hold anyone accountable, who spit lie after lie after lie. So I propose a trade. There are places my people can't get into. You get into one of those places and find me some dirt on the real enemy here. Pike's Media. Do that, and I'll cut whatever you want me to cut. Who knows? Maybe you'll even learn something. Narrative Papa. This isn't a negotiation. The only question I need an answer to is how do I ensure your silence without killing you? You can't. Well, that's a problem for you. Yeah. And you'd also have to kill Bones and Little K, and everyone we may or may not have shared the information with already. So what I'm saying is the only sane thing for us to do in this situation is to try working together. I can be reasonable. Aile Kutoma. Should have stayed away from Brahadovos, or you should have hid better. You robot motherfucker! Morally conflicted. அதிரடியா போட்டுட்டாங்களே. அடுத்த வாட்டி வரண்டா. பல்ல உடைக்கிறடா. அதுக்குள்ள எனர்ஜி கம்மி ஆயிடுச்சு. பக்கத்துலயே நிக்கறான். இதே மறுபடியும் முதல்ல நூகிட்ட பேசுமா. I didn't come here. Good. What did you... I need you... Should have stayed away from Brahadovos, or you should have hid better. You robot motherfucker! Chang, you there? What do you got for me? Took care of Sama's dad. No one's going to be reading anything about us anytime soon. Oh, I'll cancel the movers. How'd you do it? There was only one permanent solution.
ஆளாளுக்கு ஒரு மிஷின் கொடுக்குறானுங்க. எல்லாருக்கும் வேலை செஞ்சுருந்தா அப்புறம் நம்ம வேலையை விட்டு போட்டுதான். போயிருந்தா இருக்கியா நீ? இங்கே எடுக்க போனா எல்லாம் வருது. Millions of workers lost their jobs when the collectively classified corporate documents, causing several Fortune 500 companies to go bankrupt. Between you and me, folks, the collective is one of the most dangerous criminal organizations in the world, despite whatever crazy underground radio wants to say. This is Eliza Kassa, security rating பையே சான்ஸ் இல்லை, கொத்திக்க முடியாது, செய்ய முடியாது. அவ்வளோதான், இதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் இல்லை போல இங்க. எப்படி போனோம் இது? இல்லை அவ்வளோதான். அடுத்து என்ன மிஷன்? அவ்வளோதான், சைட் மிஷன்லாம் முடிஞ்சுது. How are they taking it? If you're hoping to buy something from me, you're out of luck. What is it? Hack பண்ணுமா? சரி பண்ணுவோம். இவங்கிட்ட என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கலாம்? Anomaly detected. Trace program initiated. Aha, மாட்டினம்பா. Is it benign? Access denied. மாட்டிக்கொண்டால் உடனே மாற்றி விடுவது. அவங்ககிட்ட எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். இது அவன் சிஸ்டம் ஹேக் பண்ணி சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுமா? இதில் என்ன ரிவீல் பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரிவீல் ஆகி தான் இருக்குது. தான் இல்லை. Anomaly detected. Trace program initiated. Access granted.
எதனா கோடு எதனா இருக்கா? Hello. Voi a tali di riempito di vero. Le formese avete una No, போடா. இன்னும் இல்லை. இது ஒரு பயோசல் பிளக் வந்துருக்கு. ஓ இதுக்கு தானே அந்த பிளக் தேவையில்லாமல் எல்லாத்தையும் தூக்கி உள்ள போட்டுருக்கேனே. ஓ இதுதானா அங்க இந்த ஒயர் போகுது மேலே போயிட்டு கரெக்டாக இதுக்கு தான். ஆமாம் இந்த டோர் தான் அந்த லாக்கர். இது பண்ண முடியாது. ஓ இங்கே உடைக்கலாம். அந்த அப்கிரேட் பண்ணணும். பார்ப்போம் அப்கிரேட் பண்ண முடியுதா. 2 ப்ராக்சிஸ் இருக்கு. ஓ இது இருக்கு. ஒன்று தான் பரவாயில்ல. ஒரு ப்ராக்சிஸ் அப்கிரேட் பண்ணுறோம். அந்த வரைக்கும் அடிச்சு உடச்சோம். சேவ் பண்ணு உட. டோர் போகுது. கிராஃப்டிங் பார்ட்ஸை வச்சுட்டு நான் ஒன்றுமே பண்ணுறதில்ல. கன்னெல்லாம் இது பண்ணோம். நான் மிஷினே பண்ணாமல் சுற்றிட்டு இருக்கேன். எங்கே போகுதுன்னு தெரியல. இது தான் வந்தேன். எதனா நல்லா விஷயம் கிடைச்சா அடா பாவி வெளியே வரத்துக்காடா. அப்படியே வந்துருப்பேன். Level 3 security. Sorry, cannot help. Miasha, he's albummed out and I can't find it anywhere in the city. Ještě mi do kvóty chybějí 4 přestupky. Are you sure? I do not think that sounds right. Hi there. Yes? I'm looking for the park town with entertainment. We call it the Red Light District. That way, right? No, over there. Except it's closed right now. It opens after sunset. Nothing like that. This looks like it should be working. What do you want? Hypostims? Pick up a prescription? If you want McCann or the doctor, they're not here. Confirm hypostims. Okay. I'll take the hypostims. Here. But that's all I have for now. This place has a doctor? Oh yes, Dr. Sipra, Mr. Big Shot from Tai Young, who thinks he's too good for a place like this. Tai Young. What did he do for them? He calls it experimental neurotherapy. If he's so good, how come his patient ran away and he can't... What does an experimental neural therapist do exactly? He is vague about it, and I don't care enough to ask. You want something else? Who is Mikhail? My nephew. He works here as an assistant, but he didn't show up for work today. His apartment is just across the street. Would it have killed him to let me know he can't come in? Probably not. Especially since you seem like such an approachable boss. Did you come here for something? I'll be going.
Do what you want. இரு கடையில் எதனா இருந்தா எடுத்துடுறான். ஒரு வழி இருக்கு. கேஸ் போங்கடா, எல்லாமே ஃபயர் ரேட்டிங்கில் இருக்கு. வாய்ப்பு இல்லை, இல்லை போனாலே காலி. எபிலிட்டிஸ் எல்லாம் அப்கிரேட் பண்ணிட்டு வரேன். A customer, right? Over here. Sweet. Deserve everything. எல்லாமே எம்டியா இருக்கு. I doubt they will even try to do anything. Stop! 4464. Hey, glad you can make it. Any trouble getting away? Miller's been giving me some leeway, but not much. I did survive a terror attack. You and me both. God, sometimes I really hate this city. It used to welcome people like us, go out of its way to entice Augs to live here. This clinic was built because Prague saw us as its future. Now, look at it. Times change, Alex. I know, trust me, even got the scars to prove it. We've been working together for a few months now. Still don't know much about you. What, you trolling for my secrets now? Just the good ones. How did you join the Juggernaut Collective? They got me out of a tough spot. Before the incident, I was working for Bell Tower flying VIPs around Panama, and I stumbled into something big. Something very important people didn't want anyone to know about. So, they ordered Bell Tower to kill me. Janus warned you? Got you out? A friend of Janus's, someone in the collective who used to work for Bell Tower too. You don't mess with these people, Adam. Not by yourself. I learned that the hard way. You're a valuable asset. The collective could have sent you anywhere. Why Prague? You really need to ask? Ever since the incident, paranoia and racism are eating this city alive. The whole world's watching just to see how Prague handles its AUG problem. Didn't realize the entire collective was pro-AUG. Not everyone is. But we all know our real enemies need chaos to operate in. Play the right chord, pull the right string, and Prague has plenty of that. You said we got something? Yeah, listen to this. A little heads up would have been nice. Sending your team to Dubai was my call, but now we need to go by the book. Focus on ARC. You want me to pin all of this on them? The bombings in Prague, the break-in at Vesalife, and Dubai? Officially, all 5 attacks involved augmented terrorists. Is that clear? Yes, sir. But send me the reports if you want me to prove it, because ARC don't operate in North America. They're setting up ARC, Adam. They sent you into that ambush in Dubai, and now they want to pin everything on the Augmented Rights Coalition. I told you Miller was dirty. Sounds to me like Miller's following orders. It also sounds like he's not happy about it. Alright, whatever. Maybe he's just a stooge. You can't say the same about the man he's talking to. His boss, Joseph Manderley. Director of TF-29 operations worldwide. The only person at Interpol higher than him is the General Secretariat. We need to play this smart, Alex. Think about what we heard. What was that bit about Versalife? You mean the break-in that never happened? Yeah, I started digging into that right after I decrypted the conversation. What'd you find? Like I said, man, it's the break-in that never happened. Versalife is one of the biggest pharma companies on the planet, the only one still manufacturing neuropozyne. If it got broken into, it would have been big news. So why are they saying it did? Versalife doesn't produce just neuropozyne. They've got a huge research and development division. Yeah? So? What does that have to do with ARC?
Why frame them for break-in? If they want them to look like terrorists, I guess it depends on what they'll say was stolen. See what the collective can dig up. If this really is a conspiracy, that break-in will be the thread to pull on. What are you gonna do? I'm gonna finish my investigation, find out who really bombed the station. I'll let you know when I turn up. Same here. Good luck, Adam. Miller, we still going to Golem City? You are. Meet me at Kopecki's puppet shop. Your pilot's en route. I'll brief you there. Copy that. அதான் ஸ்டோரி ஓரளவுக்கு நல்லா போகுது. எதுவுமே இல்லையே ஏதோ இருக்கு. எல்லாமே தேடி தேடி அடிக்க வேண்டியதா இருக்கு. Go home, Clank. Hey, I have had enough of hearing your shit, you ogs. எல்லாருமே காரி காரி எடுக்கிறாங்க. Mám ti to zopakovat? Já anglicky neumím. Get out of here. You are still deciding. Come back later. You sure we need to be out here? Stay away. I had the perfect gift for my niece all picked out, only to learn that the puppet shop has closed. Come on, let's check over there. Feels like a அதுல போனா war அடுத்த zone. மிஷன் வரும். அது இன்னைக்கு பண்ண வேணாம் ஏன்னா டைம் ஆயிடுச்சு. Vážně jsme k něčemu dobrý. வேறனா சைடு மிஷன் இருக்கா பாப்போம். சைடு மிஷன் எதுவும் இல்ல. You want me to keep giving you updates every few minutes? Switch off the drone. Who else will take care of it? Known as North Gate, leads through the remains of the fortification that surrounded Staromisko, more commonly known as the Old City. Nothing suspicious here. Essentially, at least where it wasn't incorporated. Who listens to that garbage? முடிஞ்சா இந்த லேப்டாப் ஹேக் பண்ண பாப்போம். ஐயோ ஓ என்டையர் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஜோன். யாருமே இல்லையே ஆல்ரெடி இங்கே வந்து இடத்தே கேமராலாம் இருக்கு எனக்கு தெரியல. அதான் என்னடா ஆள் யாருமே இல்லையே போயிடலான்னு பார்த்தா கேமராவை சுட்டா மாட்டி பண்ணான்னு தெரியல. இஎம்பி ஷார்ட்ஸ் எதனா இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இஎம்பி ஆமாம் பிஸ்டல்லே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்பி ஆமாம் கூட இருக்கும். மறந்தே போச்சு. ஏதோ பட்டன் சொன்னாங்களே என்ன பட்டன் அது இசட்டா எக்ஸு Not much going on. You should leave. weapon management. Super 18. Stop or I will shoot. பண்ண முடியல. போலீஸ் எங்க வந்தான்னு தெரியல.
கேமரா கண்ணில் மாட்டாமல் போய் என்னத்தை எடுக்க போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை அதில். கேமரா எது வரைக்கும் வருது? Oh no! Oh my God! This is your last warning, citizen. Sascha! இவன் எங்க நின்றுட்டு இருந்தானே தெரியல. அவன் வந்ததை பார்த்துட்டா போல. அப்படியே திரும்பி ஓடி போயிடுவான். Enough problems already. We might not have everything you are looking for. Listen to that garbage. கார்ல ஒண்ணுமே கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஃபர்ஸ்ட் நிறைய கிடைச்சதே, இப்போ ஒண்ணுமே கிடைக்கல. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்ட்ரீமை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன்.